Xin chào các bạn học sinh lớp Ielts của thầy cũng như là các bạn theo dõi trên fanpage của thầy. Như thầy đã hứa là thầy sẽ post cho các bạn cái video hướng dẫn cho các bạn đọc những cái bài đọc trên trang của National Geographic. Thì hôm nay mình sẽ đọc cái bài đó là Why do some love to exercise? Đó là tại sao một số người lại thích tập thể dục. Bài này sẽ thuộc chủ đề về khoa học. Những cái bài như thế này thì thầy nghĩ là rất là phù hợp cho những cái bạn mà đang ôn thi Ielts hoặc những cái bạn mà đang chuẩn bị hành trình để đến Ielts, có nghĩa là các bạn học lớp 8, lớp 9 thì các bạn có thể tham khảo đọc để nâng cái tầm đọc của mình và làm quen với việc đọc các bài báo mang tính chất học thuật một chút. Bài báo này thuộc chủ đề khoa học và họ nói rằng là với một người bình thường thì sẽ đọc hết khoảng 7 phút. Nhưng mà theo thầy thì 7 phút hay 10 phút hay 30 phút thì tùy thuộc vào cái khả năng từ vựng của các bạn, tùy thuộc vào cái ngữ pháp của các bạn, rồi cái kinh nghiệm đọc bài báo, cái trải nghiệm đọc báo của các bạn nữa. Cho nên nhưng mà thầy biết từ cái kinh nghiệm dạy ở các lớp IELTS thì thầy biết là nhiều bạn chưa quen với phần đọc học thuật, cho nên thầy sẽ dùng cái app LEO2A của thầy sẽ load cái bài báo này lên. Thì trên cái app LEO2A nó có cái phần dịch tiếng Việt từng đoạn một cho các bạn, thì có lẽ là nó sẽ giúp cho các bạn học được dễ hơn. Thì bây giờ thầy sẽ sang bên cái app của thầy sẽ load cái bài này lên nhé. Đây là màn hình app LEO2A của thầy và thầy load cái bài đọc lên, đó là Why do some love to exercise? Thì cái tiêu đề nó ở đây các bạn. Và bên cửa sổ bên tay trái đó là bản gốc tiếng Anh của cái bài báo đó, và cửa sổ bên phải đó là phần dịch tạm thời của Google. Nhưng mà thầy nghĩ cái phần dịch tiếng Việt của Google cũng khá là ổn cho các bạn. Thì bây giờ cái cách học là như thế này. Thì trong mỗi một cái đoạn văn bản như này thì thầy sẽ di chuyển cái nút kéo xuống như thế này thì nó sẽ bôi cái màu xanh. Thì khi sau đó thầy sẽ bật cái phần họ nói họ đọc cái phần text đấy cho các bạn. Thì thầy cũng không biết là chờ các bạn bao lâu, cho nên thầy cứ bật từng đoạn một. Thì ở mỗi một đoạn thì các bạn nên dừng cái video lại, sau đó các bạn nhìn vào cửa sổ bên trái cái phần dịch tiếng Anh của các bạn trước. Sau khi các bạn dịch xong thì các bạn nhìn sang bên tay phải xem là mình dịch có phù hợp với cái phần dịch bên tay phải không. Hoặc khi các bạn đọc phần tiếng Anh ở bên cửa sổ tay trái mà các bạn cảm thấy có một cái từ vựng nào đó mà khó thì các bạn có thể nhìn sang bên phải để hỗ trợ cho các bạn hiểu được cái từ vựng đó. Sau đó các bạn sẽ dùng bút và giấy lưu lại cái từ vựng đó và bắt đầu tra từ điển và ghi vào sổ tay học từ vựng của các bạn, và các bạn sẽ học dần. Thì bây giờ thầy sẽ bật cho các bạn nghe cái đoạn đầu tiên. Cái đoạn đầu tiên là cái tiêu đề của bài thì nó chỉ có 2 câu, bây giờ các bạn nghe nha. Why do some love to exercise? It might be their microbiome. Sau đó bây giờ mình sẽ đến đoạn số 2. Như thầy đã nói thì các bạn có thể tạm dừng bằng bao lâu cũng được để nghiên cứu từng đoạn một cho thầy nha. Đừng có đọc vội đọc vàng. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn nghe cái đoạn số 2. Khi các bạn nghe, các bạn lướt mắt theo phần text. Sau đó các bạn sẽ xem là cái từ vựng nào mình biết, cái từ vựng nào mình không biết. Các bạn cố gắng hiểu cái đoạn đó. Nếu mà sau khi mình thử dịch thử thì mình sẽ nhìn sang cửa sổ bên phải. Thầy nhắc lại, nhìn vào cửa sổ bên phải phần dịch tiếng Việt xem là mình dịch có sát không, cái phần hiểu của mình có gần với cách hiểu của Google không. Thầy cũng lưu ý là đôi khi Google họ dịch thì cũng có một số từ thì hơi ngô nghê, nhưng mà thầy đã đọc rất là nhiều bài, họ dịch rất là ok, cho nên là thầy tin là rất là ổn. Còn có cái chỗ nào mà họ dịch mà các bạn có vẻ như là nghi ngờ, các bạn có thể bình luận ở dưới comment của cái video này thì thầy sẽ xem rồi thầy có thể giải thích và trả lời cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe đoạn số 2 nha. Some mice have microbes in their guts that motivate them to exercise more, a new study shows. Scientists are asking whether the same might be true for humans. Bây giờ mình sang đoạn tiếp nha. Some mice are more inclined to run on an exercise wheel than their less active counterparts. That's because, according to a recent study, these mice carry microbes in their guts that send signals to their brains boosting their desire to exercise. Could the same be true for humans? It's long been known that regular exercise is good for health and decreases the risk of many diseases. Yet more than 80% of adults don't manage the recommended 150 minutes per week, even though lack of physical activity causes between 6 and 10% of premature deaths, coronary heart disease, type 2 diabetes, breast cancer, and colon cancer globally. In fact, sedentary lifestyle is estimated to be the 4th leading cause of death worldwide.
Bây giờ mình sẽ nghe đoạn tiếp theo nhỉ. Hy vọng là các bạn thích, tại vì thầy thấy có rất nhiều từ rất là tốt để cho các bạn có thể học, và không chỉ trong phần nói, phần viết và phần đọc. Các bạn là phần đọc của Ielts rất nhiều về chủ đề về sức khỏe các bạn. But the factors that motivate some to exercise more than others are not well understood. Exercise affects the gut microbiome, but how microbiome directly affects exercise behavior is not clear. There have been hints that the two are linked. A study published in 2019 found that after the Boston Marathon, runners had more of a particular bacterial species in their stool than sedentary volunteers. These microbes could trigger better athletic performance when transplanted into mice. Building on such studies, new research published in the journal Nature shows that at least in mice, some species of gut-dwelling bacteria can drive the production of dopamine, the feel-good neurotransmitter, to reward exercising for a longer duration. Ví dụ như cái đoạn này rất là dài đúng không các bạn? Các bạn sẽ phải dừng băng và làm việc. Có thể các bạn sẽ đọc trong vòng 5 đến 7 phút để hiểu chính xác từng câu một. Nếu như đây là những cái lần đầu tiên các bạn đọc những cái bài báo mang tính chất khoa học như thế này, các bạn cứ bình tĩnh mà tra từ. Nếu cần thì các bạn sẽ đọc sang cái phần tiếng Việt ở bên tay phải, nó hỗ trợ cho các bạn một chút. Nhưng mà tí nữa thầy sẽ nói là sau khi các bạn xem toàn bộ cái video này và học theo cái video có phần dịch đó, thì các bạn sẽ phải quay lại đọc cái bài gốc chỉ có phần tiếng Anh. Các bạn phải nhớ là các bạn phải đọc một lần nữa với cái bài gốc chỉ có tiếng Anh để giúp cho các bạn hiểu hơn và nhớ được từ vựng hơn nhé. Bây giờ mình sẽ sang đoạn tiếp theo. A large surge in dopamine is just one of many neurochemical changes that happen both in human and mouse brains after exercise. The study shows pretty conclusively that in mice, the desire to exercise is influenced by the microbiome, says Anthony Komaroff, a professor of medicine at Harvard Medical School. This study provides a mechanistic explanation as to how the microbiome could influence the appetite of the animals to exercise. Why don't people want to exercise? Christoph Theis, a microbiologist at the University of Pennsylvania, who led the new study, wanted to know what prevents most people from wanting to exercise. Since it's not easy to do experiments in humans, his team gathered 8 types of genetically diverse mice. Bây giờ các bạn sang đoạn kế tiếp nha. We took a very unbiased look by studying mice, because there is a lot of natural variability among how much mice exercise, says Theis. Đoạn này dài hơn một chút, các bạn chú ý. Some of this variability in motivation or ability to do hard exercise is related to genetics. For example, Theodore Garland Jr., an evolution biologist at the University of California, Irvine, wanted to understand how complex traits, like marathon running, evolve at multiple levels of organization, ranging from behavior to DNA. He has shown in an ongoing experiment launched in 1993 that a strain of super runner mice, bred over more than 100 generations, evolved specific changes in their DNA and ran over 3 times longer than average. These mice also have different microbiomes than their less active counterparts. To test whether eliminating the gut microbiome would affect the motivation to exercise, Garland gave the athletic mice antibiotics. It drastically and irreversibly reduced the voluntary exercise behavior of super runners. The mice with depleted gut bacteria ran about 21% less every day, even though they continued to eat well and were otherwise unaffected. Mình sang đoạn kế tiếp nha các bạn. The gut microbiome is obviously one of the factors that can influence ability to run and exercise, says Garland, but his study did not directly explain how gut bacteria could affect motivation for physical activity. Đoạn này dài một chút cho nên các bạn lưu ý cho thầy nào. Theis' new study in Nature explored the connection between the gut and brain of mice. Theis' team measured how long 199 untrained mice would voluntarily run on exercise wheels and how long they could sustain a particular speed. Not knowing what specific factors might explain their desire to exercise, the scientists also collected 10,500 other data points, such as the complete genome sequences for all 199 mice, gut bacterial species, and metabolites present in the bloodstream of each mouse. This resulted in nearly 2.1 million total data points. Bây giờ mình sẽ sang đến đoạn kế tiếp các bạn. It's an insane amount of data, says Matthew Raymond Olm,
a computational microbiologist at Stanford University. Rather than trying to understand the effect of variables one by one, the scientists used a machine learning approach in which they plugged all the data into a computer program and let it identify the most critical factors that explained the endurance of high-performing mice. This study is a really great example of big data working well to home in on something important and fundamental about the microbiome, says Ulm. What THUient found surprised him because genetics accounted for only a small portion of the performance differences between mice, whereas differences in gut bacterial populations appeared to be substantially more important. We do see a certain heritability of exercise performance, says THUient. But it's just relatively small. To confirm that gut microbes were indeed responsible for the observed difference, the researchers eliminated the gut bacteria of mice by giving broad-spectrum antibiotics. This reduced the running endurance of high-performing mice by about half. Conversely, when scientists transplanted the microbiome from a top-performing mouse, it boosted the exercise capacity of the recipient mouse. In a years-long scientific investigation in a dozen laboratories in the United States and Germany, THUIent's team identified two bacterial species Eubacterium rectale and Coprococcus eutactus, which were responsible for boosting the motivation to exercise in high-performing mice. Molecules that motivate mice to move. Cái phần này thì copy hơi bị lặp cho nên có hai câu lặp cho nên các bạn có thể bỏ qua. The researchers then traced the exercise-boosting effect to small molecules called metabolites produced by these specific gut bacteria. A class of specific metabolites known as fatty acid amides stimulated the sensory nerves embedded in the walls of the gut, which are connected to the brain via the spine. The nerves release a neurotransmitter called dopamine, which then activates the motivation-controlling region in the brain called the striatum. Dopamine-sparked activity in the striatum enhances the desire for exercise by providing a feeling of reward. Unlike normal mice, the dopamine levels in the striatum of microbiome-depleted mice did not rise after exercise. When scientists gave mice a dopamine-blocking drug, it suppressed their desire to exercise. Conversely, activating dopamine signaling by using a different drug restored the capacity to exercise in microbiome-depleted mice. This is really an exceptional study, says Francesca Ronchi, a microbiologist at Charité Hospital in Berlin, Germany. Not only did the authors collect a large quantity of data, used many controls, and identified the potentially responsible bacteria, they also managed to find out the exact mechanism that can explain the ability of some mice to exercise extensively, said Ronchi. This study in animals raises the question whether humans who love to exercise and humans who avoid exercise are being influenced by their microbiomes, says Komarov. But the new study cannot yet directly draw conclusions for humans, warns THUient. However, similar pathways are active in humans. The bacterial species identified in the gut flora that drive exercise capacity in mice are also present in the human microbiome. Similarly, the fatty acid amides found to drive exercise performance in mice and trigger the gut-brain pathway that drives motivation for exercise are also found in the human gut. Does this mean that the pathway will look one-to-one the same? We don't know, says THUient. There are many differences between mice and human physiology. But we're embarking on a human study that will answer this question. Được chưa? Các bạn thấy là cái bài đọc cũng khá là dài. Nhưng mà ban đầu thì các bạn cảm thấy rằng là hơi vất vả, cho nên là thì các bạn có thể là quay lại cái post này, các bạn học 2-3 buổi cũng được, nhưng mà kiên trì đọc từ đầu đến cuối, đọc để hiểu, đọc để tăng cường cái vốn từ vựng của mình, và để ý cái phần dịch ở bên tay phải, nó hỗ trợ cho các bạn dịch thuật, học thuật một chút các bạn. Thầy vẫn nói là đôi khi phần dịch của Google có một số lỗi hơi ngô nghê, nhưng mà phải nói là họ dịch nhiều câu rất là đại đa phần là tốt, cho nên thầy nghĩ là rất là ổn để dùng cái phần mềm này. Thì sau đó nếu mà bạn nào mà học hết được từ trên xuống dưới rồi thì các bạn có thể xem lại video từ đầu đến cuối mà không dừng băng.
Tức là mình sẽ xem video nó chạy từ đầu đến cuối mà mình không dừng băng, mà mình chỉ nhìn vào phần tiếng Anh xem mình có theo được, tức là đầu của mình có theo được cái luồng thông tin mà cái bài đọc họ đọc lên không. Sau khi các bạn cảm thấy chắc chắn rồi thì các bạn trên cái post của thầy á, thì có cái link của cái bài gốc trên National Geographic, thì các bạn sẽ sang đó đọc 100% bằng tiếng Anh. Đấy là các bước để các bạn có thể học theo những cái bài đọc mà thầy sẽ post ở trên cái fanpage. Thầy nghĩ là nó sẽ rất hữu ích cho những cái bạn mà nền từ vựng còn yếu, hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm đọc và dịch những cái bài mang tính chất học thuật như thế này. Thì hy vọng là các bạn thích, hoặc là nếu mà các bạn có cái nhu cầu gì khác đặc biệt, hoặc là các bạn cảm thấy rằng phải làm như thế nào để phù hợp cho cái việc học của các bạn, thì các bạn cứ comment ở dưới cái post này. Thầy sẽ cố gắng xem xét là nếu mà cái giải pháp công nghệ có thể được thì thầy sẽ giúp cho các bạn được nhiều nhất có thể. Giống như là lúc đầu cái fanpage này lập ra, có nghĩa là muốn tạo cho các bạn yêu thích tiếng Anh, học tiếng Anh được thuận lợi hơn. Thì đấy là cái video đầu tiên trong các bài đọc của National Geographic với thầy ngày hôm nay. Thì hy vọng các bạn thích cái bài đọc này. Hẹn gặp lại các bạn trong bài đọc lần tới. Bye bye.